and the surgeons during the treatment. We know it's a sarcoma, a Ewing sarcoma or an osteosarcoma. It is treated usually by neoadjuvant chemotherapy, and we have to follow the child during the treatment and what is useful to do and how to report the assessment, the radiological assessment of this patient. So just a reminder, so of course it's a very schematic presentation, but usually after the diagnosis, neoadjuvant chemotherapy is performed. If there is a progression, patients are referred to new trials and second-line treatment. If you have some kind of response during neoadjuvant therapy, the patient is then operated. So the surgery that is made is a very large surgery, which should take the whole tumor, the bone, the invaded bone, and the soft tissue mass associated. So you have to get as far as possible large margins to avoid any residual disease in the limb. And then on this specimen, the pathologist will assess precisely in all areas of the tumor. He will draw some lines and take any part of the tumor and will look at what we call the histological response. So he will count in each area of the tumor how many viable cells are inside, if they are completely necrotic or if you can find some residual cells. And he will do that on a representative single slice in the middle of the tumor and provide a percentage of response. So maybe it can be 70% of necrosis or more. And according to this ratio, the patient will be classified as a good responder or bad responder, and the threshold that is used is 90%. So good response means more than 90% of the tumor is necrotic. Back to the previous slide. Bài này là bài về vai trò của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong cái sarcoma xương. Vậy bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ hỗ trợ cho bác sĩ phẫu thuật cũng như là bác sĩ ung thư nhi để đánh giá cái đáp ứng của cái u này đối với điều trị hóa chất. Với chẩn đoán ban đầu được điều trị hóa chất tân hóa hỗ trợ, sau đó khối u đã được điều trị thì sẽ được phẫu thuật, và phẫu thuật này sẽ là phẫu thuật toàn diện, lấy được toàn bộ khối u và lấy được xa nhất có thể cái vùng tổn thương xâm lấn phần mềm để tránh tái phát tại chỗ. Sau đó thì các cái bệnh phẩm này sẽ được phân tích thành rất là nhiều mảnh nhỏ khác nhau, và bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ phân tích toàn bộ cái mảnh tổn thương này để đánh giá cái mức độ đáp ứng, mức độ hoại tử của cái vùng u đối với hóa chất, xem là còn bao nhiêu tế bào viral là còn sống, đúng không? Các tế bào còn hoạt hóa còn sống hay là tế bào đã hoàn toàn là hoại tử. Và dựa vào cái trả lời của bác sĩ giải phẫu bệnh này, nếu mà 90% là hoại tử thì được gọi là đáp ứng tốt, còn nếu mà dưới 90% thì được gọi là đáp ứng xấu. Tuy nhiên cắt bỏ 90% này thì chắc là bác sĩ lâm sàng thì sẽ giải thích thêm. So, what is the role of imaging in this period? So, during the first period here, during treatment, the most important question is asked by the pediatricians. They want to know if the patient is going in the direction of tumor response, or if the tumor is non-sensitive to chemotherapy, so they would refer the patient to another second-line treatment. So the question for us is to say, is there a disease progression during this treatment or not?
The second point is here, just before surgery, because we have to discuss with the surgeon and to answer the question, where should I cut the bone? How far is the tumor extended in the soft tissue? Should I resect specific vessels or nerves to get a complete resection of the tumor? So it's an anatomical description that we need to help the surgeon to decide how to resect the tumor. But also during the early phase, a lot of radiologists thought it could be possible to provide the information of the necrosis, because we have some idea of how the tumor is decreasing and the necrosis can be assessed by imaging. So we thought 20 years ago that it was possible to give the information very early and say, I know that this patient will be a good or bad responder because my imaging says that or that. So we will discuss about this option, but it's not so easy as you can see. So first of all, response to treatment during neoadjuvant chemotherapy. First of all, plain films are still useful. Yes, you got plain film as a diagnosis, but you have to repeat plain films during the treatment. Not every week, but usually at mid-time of the neoadjuvant treatment and at the end of the neoadjuvant treatment. Why? Because sometimes it's very useful and it can give you the information without any additional MRI. For example, this patient has a very aggressive osteosarcoma. It was a telangiectasic type of osteosarcoma. And this is a plain film diagnosis. This is a plain film 10 days after the beginning of the chemotherapy and 3 weeks after the beginning of chemotherapy. And as you can see, the destruction of bone is increasing. So it's obviously a disease progression during the treatment. So it is associated with bad prognosis, but you have to recognize this. And the diagnosis of this patient is osteosarcoma, telangiectasic osteosarcoma. Back to the previous slides, please. This one? Yeah. Cái vai trò bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh là trong quá trình theo dõi điều trị sẽ như thế nào. Tức là ngay từ khi chẩn đoán được điều trị cái đợt hóa chất đầu tiên thì bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh có thể giúp trả lời câu hỏi cho bác sĩ ung thư là cái u này có đáp ứng với hóa chất hay không, hay là không hoàn toàn không đáp ứng gì. Còn đối với bác sĩ phẫu thuật thì bác sĩ chuẩn đoán hình sẽ giúp bác sĩ phẫu thuật định khu được cái vị trí cắt tổn thương, xem là có cắt đến giới hạn nào, có cắt đến cái mạch máu hoặc thần kinh nào không để đảm bảo cái cuộc phẫu thuật thành công. Next slide. Đây là một cái ví dụ của một cái và X-quang thường quy là đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình theo dõi tiến triển đáp ứng của u, và đôi khi thì X-quang thường quy cũng đủ rồi mà không cần phải bổ sung thêm các cái phương pháp chẩn đoán hình khác. Ví dụ trường hợp này là một cái osteosarcoma điều trị hóa chất ở ngày thứ nhất, ngày thứ 10 và ngày thứ 22, chúng ta thấy là cái tiến triển đáp ứng khối u rất là tốt, gần như là nó gây tiêu cái vùng xương, cái vùng u đi. Progression is a good response. This one is a typical progression during treatment. It's a disease progression. There is no response. Tiến triển lên. Tức là cái X-quang thường quy trong trường hợp này đủ để đánh giá cái tiến triển của khối u theo dõi trong quá trình điều trị hóa chất. But hopefully, fortunately, this situation is relatively rare. Most of the time, you have a decrease of the tumor during the treatment. And most of the time, you see this kind of evolution. So this is the image at diagnosis, typical osteosarcoma with the calcified matrix of the tumor, the involvement of the soft tissue, bone destruction, typical pattern.
And during chemotherapy, the changes are this. So you have more calcifications here because mineralization is increasing during treatment. And you have surrounded pseudocapsule which surrounds the soft tissue mass. And you have a calcification of the periosteal reaction here at the border of the mass. So this is a typical pattern of evolution usually during treatment. Đây là một cái ví dụ khác của một cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh X-quang thường quy trong đánh giá tiến triển của đáp ứng của khối u. Đây là một cái điển hình của cái osteosarcoma, một cái vùng vôi hóa và xâm lấn phần mềm. Thì sau điều trị hóa chất thì chúng ta thấy là cái vùng phần mềm tổn thương này nó vôi hóa rất là nhiều, nó bao bọc lại và có cả cái phần phản ứng vôi hóa ở cái vùng phản ứng màng xương ở cạnh cái vùng khối u tổn thương phần mềm này. Và đây là một cái tiến triển đáp ứng tốt của khối u sau điều trị hóa chất. Evolution progression c'est bad Evolution. c'est mauvaise réponse. Je vais. So one thing very important to remember that for osteosarcoma, there is a spontaneous mineralization of the tumoral tissue, the matrix. This mineralization is increased by the treatment. So, if you find more calcification in the soft tissue mass here, it does not mean this is a disease progression. It's just a normal reaction to the treatment. So this is important. What is important is the volume of the soft tissue mass. Here, probably at the beginning, the mass was here, and now it shrinks. Okay? So it shrinks, but it is calcified. So you see it more than at the beginning, but it decreased in volume. Okay? If you see it more on plain film because it's more calcified. But it's not a disease progression. It's just normal reaction. This is important to understand, and not to say this is a disease progression. It is a normal evolution. It's some kind of response here. It's difficult to measure the response. We will see how to do that after. But it is a normal evolution with treatment. It is not progression. Vậy có câu hỏi ra là vậy với cái hình ảnh như thế này thì được gọi là đáp ứng tốt hay là không thì cũng không thể nói được đấy là đáp ứng tốt hay là bệnh đang tiến triển, bởi vì bản thân cái osteosarcoma nó luôn luôn có cái phản ứng tức là phản ứng tạo xương, phản ứng vôi hóa tự thân của cái khối u, và khi mà điều trị hóa chất thì cái vôi hóa tạo xương này nó sẽ tăng lên. So sánh với hình ảnh trước và sau điều trị chúng ta thấy rằng cái khối phần mềm ở cái phim trước này nó to hơn và kích thước của cái vùng vôi hóa phần mềm này thì nó giảm đi, tức là kích thước khối u có giảm. Tuy nhiên thì không thể nói được đây là tiến triển hay là đáp ứng tốt, mà chỉ nói là đây là phản ứng, khối u có phản ứng với đáp ứng với điều trị hóa chất, có đáp ứng. And the first thing that radiologists wanted to do is to say in advance if the patient will be a good or a bad responder to the treatment. They thought it was possible to do that from imaging during treatment. So, as you can see, it is impossible because here you can see the tumor. It looks like increasing tumor, but it's just a calcification of the soft tissue mass that was present at diagnosis. And this one was actually a good responder at the end of the treatment. So it's a paradoxical evolution for us because we see it's much larger. No, it's not larger, it's just the calcification of the mass you didn't see on plain film but was present at the diagnosis. If you look at the MRI, there is a white soft tissue mass here. So this one was a good responder, and this one was a bad responder. Also, there was some calcification in the soft tissue with production of the pseudocapsule, a calcification of the periosteal reaction. So it looks like a response. There was actually a response,
but it didn't reach the 90% of necrosis. So it was classified bad responders. Probably it was, I don't know, 50% of response, 70%, but it was not more than 90. But on plain films, you had signs of response. But you cannot measure the response. You can say it is a normal evolution under treatment. There is some consolidation of the disease, but it's not possible to predict and say this patient will be more than 90% necrosis. It's not possible. Don't try. Và thầy cũng nhắc lại là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh không thể trả lời được trên phương diện hình ảnh đơn thuần là cái tổn thương đấy là đáp ứng tốt hay đáp ứng không tốt. Ví dụ trường hợp thứ nhất là trước chẩn đoán, khi chẩn đoán thì là có một cái tổn thương ở cái phần mềm như thế này. Trên X-quang thường quy thì sẽ không thể hiện được ra, nhưng trên cộng hưởng từ thì cái tổn thương phần mềm nó tương đối là lớn, và sau điều trị hóa chất thì chúng ta thấy là cái tổn thương phần mềm nó được vôi hóa rất là nhiều, rất là rõ ràng, và cái bệnh nhân này thì là ở cuối quá trình điều trị thì được coi là đáp ứng tốt. Còn trường hợp thứ hai thì là một cái tổn thương sau điều trị đáp ứng hóa chất thì vẫn còn vùng tiêu xương này, kèm theo có phản ứng vôi hóa ở trong vùng phần mềm và vôi hóa trong cái phần phản ứng màng xương, thì cái hình ảnh này cũng không thể nói được là nó là đáp ứng tồi, mà chỉ nói được là có đáp ứng với điều trị hóa chất và vẫn còn tồn tại những cái hình ảnh như thế này. Và cái tổn thương này nó không đạt được đến 90% hoại tử. So what about MRI? When MRI was used during the 90s, at the beginning, we began to try to more precisely assess the response. And the first additional information that was provided by the MRI compared to plain film was the soft tissue tumor extension. And it is the most useful criteria for us to assess the response is the tumor volume. So how do we assess the tumor volume? When we look at the disease, for example, this bone, I don't remember if it's a sarcoma or Ewing, anyway, that's a normal evolution during treatment when there is some response. Usually the height of the tumor does not change so much, because when you have disease in the medullary canal, even if there is some necrosis, the signal abnormality persists, so usually you get the same height during treatment. But the soft tissue part, it is decreasing with chemotherapy, and this is the one you can measure, and you can assess the response in volume of the soft tissue part. Okay? So this is a way to provide the answer to the pediatrician during treatment. He asks you how is the evolution of the tumor. Do we have some kind of response during treatment? Yes. The soft tissue mass is decreasing, so this is a good sign of response. I cannot say this patient will be a further bad or good responder. I don't know if it's more than 90% of the response histology, but I know there is some response to the treatment. Cái vai trò của cộng hưởng từ trong theo dõi điều trị thì với kinh nghiệm của ông ấy thì đã sử dụng cộng hưởng từ năm 90 và chủ yếu là đánh giá cái phần mềm của tổn thương, thì cái duy nhất có thể đánh giá được trên cộng hưởng từ là cái thể tích của tổn thương. Thông thường thì chiều cao của tổn thương sẽ gần như là không thay đổi trước và sau điều trị, bởi vì thông thường các cái tổn thương ở trong ống tủy thì nó có tính chất thâm nhiễm nên nó rất ít khi thay đổi về cái chiều cao. Tuy nhiên về cái thể tích, cái chiều ngang của tổn thương thì có thể giảm đi sau điều trị, và trên cộng hưởng từ cũng không thể nói được là tổn thương này là đáp ứng tốt hay đáp ứng không tốt, từ hoại tử bao nhiêu, mà chỉ có thể nói là nó có đáp ứng với điều trị và có thay đổi về thể tích của tổn thương trên cộng hưởng từ thôi. So what do you think in this case? What can we say? It's osteosarcoma of the femur here, typical pattern.
But as you can see, this is the image at diagnosis. This is the image after chemotherapy. Can we assess the response in this patient? No, because at the beginning there was only intraosseous disease. There was no soft tissue involvement. It was very early diagnosis, so we cannot assess the reduction of the soft tissue. It's impossible to measure the volume response of this tumor. So we just don't know. Đây là một cái ví dụ khác, một cái osteosarcoma ở đầu dưới của xương đùi có điển hình trên X-quang thường quy và không có xâm lấn phần mềm. Sau điều trị chúng ta thấy là thể tích của khối u thì cũng gần như không thay đổi, tuy nhiên nó có cái một chút cái phần mềm nó có ảnh hưởng. Vậy trên cộng hưởng từ thì lúc này cũng không thể trả lời, cũng không thể đánh giá được. Câu trả lời về thể tích thì không thể đánh giá được. So the first thing is to measure the volume of the tumor. The second point, which is interesting by MRI, is to measure to assess the muscle edema. Usually at diagnosis, you have, especially on T2 weighted with fat saturation and on stir sequences, you have a huge increased signal of the muscles around the tumor because of inflammatory changes. And usually when the tumor responds to chemotherapy, this edema is decreasing and this is quite correlated with the clinical sign with the decrease of pain during the treatment. So the decrease of edema is an indirect sign of response. Và cái dấu hiệu gián tiếp của trên cộng hưởng từ có thể đánh giá cái đáp ứng của khối u là cái dấu hiệu phù. Trên xung T2 xoắn mỡ hoặc là xung STIA ấy, thì cái dấu hiệu phù nó sẽ thể hiện cái vùng trong tủy xương và phần mềm là cái phản ứng viêm của cái phần mềm đối với điều trị đáp ứng hóa chất. Và cũng chỉ có thể nói được là cái phù này nó giảm đi hay không, chứ cũng không thể trả lời được là nó đáp ứng. Nhưng mà các bác không thể khẳng định đâu, chỉ mô tả được thôi, chỉ mô tả là có giảm của cái phù đó và có thể là nó là đáp ứng điều trị, chứ không thể khẳng định được là giảm phù đấy là đáp ứng tốt hay không tốt, là dấu hiệu gián tiếp. Mình hơi confused lên một chút, tức là cái đáp ứng tốt là best và good responder là trên Dạ không vậy. Đây có trên tiêu chí của nó là trên 90% hoặc dưới 90%. Nhưng trong quá trình điều trị của bác sĩ đơn giản là tôi biết là đây tôi đang điều trị hóa chất như thế thì ít nhất là tôi có một cái đáp ứng nào đấy không, và đấy là để chẩn đoán như này, nói là nếu có đáp ứng với cái hóa chất chúng tôi đang điều trị, chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị tiếp theo cái regimen đấy, và nếu không đáp ứng thì chúng tôi phải second line, là cái mình chỉ là còn không có một phương pháp nào chẩn đoán như này để có thể nói được rằng đấy là đáp ứng trên 90% hay là dưới 90% về tham gia như vậy. Giờ nó có thay đổi, có. I agree. But I assume that in the case we will have the soft tissue involvement, so it's very difficult to assess the response. Yes. Right? Yes, very good. I agree. So we should continue the treatment. Of course. Yes. Remember one other thing is that we are not sure that changing the treatment will improve survival. In the European protocol, adults and adolescents, they change the treatment, but when they compare the arm with change and the arm without, and the arm that has not been changed, according to the tumor response, the survival is the same. So we are used to change if there is a poor response, histological poor response, but we are not really sure, scientifically speaking, that it may improve survival. So it's when you have only a poor histological response that is strong, you know that the survival is worse, so it's a good thing to change, even if you don't know if it will increase survival. But in all other cases that Herve explained, the tumor radiological response is not interesting. So.
Vâng, tôi có một câu hỏi là trong trường hợp mà tức là chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà đánh giá cái đáp ứng trong quá trình điều trị về hóa chất như thế nào thì có hai cái. Một là chúng ta đo cái thể tích của phần mềm, khối u tổn thương vào phần mềm, chúng ta nhìn thấy là nó bé lạ, như thế là có đáp ứng. Cái thứ hai nữa là ta sẽ nhìn cái cấu trúc của cái khối u trong xương thì thông thường là sẽ thấy cái vấn đề là canxi hóa, khối u tăng cái canxi hóa lên thì đấy cũng là một cái có đáp ứng với hóa chất. Thế còn trong trường hợp mà có một cái slide bác ấy chỉ là khối u chỉ có trong xương thôi và không có phần mềm, và khi chúng ta đánh giá sau một quá trình điều trị hóa chất thì thấy cái tổn thương thứ nhất là về nguyên si về kích thước, thứ hai là cũng không có nhiều thay đổi về cái tính chất. Như thế thì rất là khó được trong trường hợp đấy là chúng ta không đánh giá được cái đáp ứng với hóa chất. Thế thì thái độ của chúng ta vẫn là điều trị tiếp theo cái hóa chất mà đang dùng, bởi vì ở bên Pháp họ đã nghiên cứu, họ đã randomize giữa hai cái nhóm là có đáp ứng tốt và không đáp ứng tốt, và họ thay đổi cái điều trị hóa chất thì kết quả nó vẫn là như nhau. Và chúng ta được biết rằng là những bệnh nhân mà có đáp ứng không tốt sau khi mà phẫu thuật mà chúng ta có một cái trả lời là 90% trên 90% hay dưới 90% phân loại là best hoặc là good responder, thì những bệnh nhân mà best responder có đổi điều trị cũng vẫn là cái mình biết là cái outcome vẫn là xấu. Okay, so let's continue about the interpretation of the MRI during treatment. What about the enhancement on T1 gadolinium? Is it a sign of response? Of course, if you inject some gadolinium and you do T1-weighted fat saturation sequences and you don't see any residual enhancement, it is a sign of necrosis. Okay. But if you still see some enhancement like this at the diagnosis and after the end of the treatment, does it mean it is a bad response? No. This patient has 97% of response at histology. What does it mean? It means that if you have a residual enhancement after the end of treatment, it may be related to the consolidation process because it is also vascularized. So it doesn't mean there is no response. So enhancement is not a good criterion to use. Cái dấu hiệu thứ ba trên cổng hồng từ có thể đánh giá là cái dấu hiệu ngấm thuốc sau khi tiêm gadolinium trên cái xung tên một xóa mỡ sau tiêm. Vậy cái ngấm thuốc này nó có giúp để đánh giá cái tiến triển đáp ứng hay không? Thì đối với những cái khối u mà không còn ngấm thuốc, tức là sẽ không còn u tồn dư thì thì trường hợp đấy không nói làm gì. Còn những trường hợp mà ta vẫn thấy có cái ngấm thuốc sau tiêm thì mà trên tờ có bệnh vẫn trả lời là hoại tử trên 97%, tức là đáp ứng tốt, thì cái câu trả lời trong trường hợp này là đối với những cái phản ứng, cái mô phản ứng hạt nó cũng có thể gây ra cái tình trạng ngấm thuốc sau tiêm, hoặc là các cái vùng đảo bạc xương condensation đấy thì nó cũng gây ra tình trạng ngấm thuốc. Chính vì thế thì cái tính chất ngấm thuốc trên cổng hồng từ nó sẽ không giúp trả lời câu trả lời là có đáp ứng hay không. But this information is based on late enhancement sequences. So, as you know, of course, this enhancement is not the vessels by itself, it's just the diffusion of the contrast agent into the tissue. Maybe if we use very early and dynamic sequences, we can more precisely assess the vessels, the neovascularization, and we can differentiate between the reparation tissue and the neovascularization of the tumor. We will see that just after. In this other case, just to be aware about the enhancement, it's difficult because at the diagnosis there was a soft tissue mass with enhancement, but after chemotherapy it looks like there is no more enhancement inside. So you can see maybe it's completely necrotic. I don't know. But if you look at plain film, this tumor obviously increased in volume and very highly calcified. And as you can see, the epiphysis which was almost partially involved at diagnosis is now completely involved. So
here it is a disease progression. So be careful when you interpret the MRI, always look at the same time at the brain field. Đây là cái ví dụ để nói về cái tính chất đồng thuốc của u trên cộng hưởng từ. Đây là cái trường hợp khi chẩn đoán là thấy là cái khối phần mềm của thuốc như thế này, và sau điều trị ta thấy là cái vùng trong của khối u thì dường như có vẻ là không có thuốc. Vậy có phải là đáp ứng hoại tử sau điều trị hay không? Tuy nhiên để so sánh, để đánh giá thì chúng ta xem trên cái phim X-quang thường quy thời điểm ban đầu và thời điểm sau điều trị, chúng ta thấy rằng là cái tổn thương phần mềm sau điều trị nó còn to lên rất là nhiều, và cả cái vùng đầu xương trước điều trị nó không bị ảnh hưởng. Trên cộng hưởng từ cái mức độ ảnh hưởng rất là ít thôi, nhưng mà sau điều trị thấy là nó đặc xương rất là nhiều, và đây là cái điển hình của một cái tiến triển của bệnh. Chính vì thế một cái phim ở cái thời điểm đánh giá là không đủ, mà cần phải so sánh giữa các nhiều thời điểm khác nhau thì mới cần đưa ra được cái câu trả lời khách quan. So it's difficult. It's difficult with brain films. It's difficult with MRI. So can we do differently? So many papers were published during the 90s and the 2000s, the early 2000 years about the dynamic contrast enhancement sequences. So what does it mean? It means that we can do several T1 rated acquisition very rapidly, so very short sequences performed every 5 or 10 seconds. So, and we can repeat this with a dynamic process and inject the contrast and look how the contrast arrives in the tumor, how it diffuses in the tumor, and make an analysis region by region, measuring the enhancing slope of signal. And this kind of analysis can be shown by these parametric images. And in this kind of images, so the red color means that there is a rapid increase of signal with the contrast injection. And this means it is probably neovessels, which are tumor vessels, so it means viable tissue, tumoral tissue. Whereas in the slow growing enhancement, so it's a more regular slope of enhancement, a slow enhancement. So it is on the picture expressed as a red, a green or blue signal. So it means this is probably reparation tissue with a slow enhancement. It's not neovessel, so the increase of signal is much slower. So with this kind of image, we can demonstrate that in part of the tumor there are very rapidly increase of signal, so probably viable tissue, whereas here in the middle, probably it's necrotic tissue. So it was helpful to use this. So for example, here you have the patient diagnosis. Here you have the patient after chemotherapy. So you have a decrease of the muscle edema. So probably there is some kind of response. You have a decrease of the soft tissue part, and after the treatment, we perform the dynamic contrast enhancement, and you can see here it is necrotic, but here there is still some very intense enhancement and rapid enhancement, so it means probably some residual viable tumor. And when we compare this to the histology, actually the patient had a bad responding tumor with only 65% of necrosis. So it may help to distinguish between the necrosis and the residual viable tumor. Một cái phương diện khác của cộng hưởng từ trong đánh giá đáp ứng là cái xung cộng hưởng từ dynamic, đúng không anh Hải? Cái technique của cái dynamic thì chắc mình không bàn nhiều, thì chủ yếu là phiên giải về hình ảnh. Thì theo được hiểu thì cái vùng, cái màu nó sẽ mã hóa bằng màu. Cái màu green và vàng này thì là cái vùng mà slow, tức là tuyến máu chậm. Còn cái vùng mà
màu cam này là cái vùng tưới máu nhanh và nó tương ứng với cái vùng mạch máu tâm tạng, đúng không ạ? Thì cái anh Hải có thể giải thích hộ em cái phần này. Cái này là một kỹ thuật chuyên sâu của cụm từ để nó đánh giá cái mạch tăng sinh. Mạch tăng sinh gọi là đánh giá cái neovascular là cái mạch đặc trưng cho u và cái mạch bình thường. Thì mình hiểu nôm na như thế thì nó chụp mà đo các thời điểm khác nhau, cái mạch nhân tạo sẽ ngấm rất nhanh mà nó sẽ tiếp tục ngấm nhanh, còn các mạch bình thường thì nó không lên nhanh, nó từ từ. Thì ở đây cái màu nó sáng ngay trên thầy chỉ thì là cái vùng đấy là mạch tân tạo, còn cái vùng mà nó nhạt hơn thì là cái mạch nó không phải tân tạo. Căn cứ vào cái đấy so sánh trước và sau điều trị thì họ sẽ so sánh để nói để có là đáp ứng hay không. Thế nó có cái spec, tức là cái đồ thị không, hay nó chỉ là tạo hóa học màu? Có đồ thị, cái vùng kia thì nó đặc trưng là bằng đồ thị để mình nhận biết được đấy là cộng tăng nó sẽ rất là nhanh, đúng không? và thì đấy là đặc trưng cho vascular, neovascular. Anh có thể giải thích thêm hai ngành so sánh giữa trước và sau điều trị để giải thích cho các bạn hiểu luôn phần này. Cái này thì là có đáp ứng nhưng mà ở cái mức độ cái này thì có đáp ứng nhưng ở cái mức độ kết quả cuối cùng thì họ gọi là bad, không tốt, nhưng mà về mặt hình ảnh thì so sánh là khi có sự thay đổi và sự khác nhau. Ví dụ vùng này thì nó vẫn còn những cái vùng dưới thấp này thì rõ ràng nó ít hơn, có đáp ứng về mặt hình ảnh nhưng mà chưa đạt đến mức độ gọi là good response. Thầy có nói là cái vùng đỏ đỏ đó, vùng là viable tumor đó, cái vùng tế bào cuộc sống mà nó có cái mạch máu tầng tàu của đỏ phía trên đó, vùng ở giữa không bắt màu đó là vùng hoại tử, vùng cái vùng quanh mắt màu xanh đó là cái vùng gọi là reparation, là vùng sửa chữa. Như vậy là nó vẫn có đáp ứng nhưng mà đáp ứng không có tốt, bởi vì vẫn còn cái vùng bướu sống mà nằm phía trên màu đỏ đỏ. Chỉ có tính chất gợi ý thôi. Đúng rồi. Và khi làm anapat lại thì nó phù hợp là đáp ứng 65%. Tóm lại thì nó giải thích một khái niệm là u thì đặc trưng bởi cái neovascular là cái mạch máu tân sinh, còn những cái không phải u là tân tạo hay là cái viêm điếc gì đấy thì nó không có hiện tượng đấy. Vấn đề nhận biết hiện đấy thì người ta dùng cái DCA. Thế cái là tức là nhạy, bởi vì nó sẽ nói là cái u này vẫn còn cái phần mạch máu tân sinh, vẫn còn cái tế bào u ở đó. Tế bào tốt mà hoạt động ở đấy. Và theo chị hiểu là phải chụp ở pha rất sớm, đúng không? Tiêm thuốc giảm bao chụp rất sớm, bởi vì nhiều pha. phim trước là chụp muộn thì là nó phải Đang rất nhiều pha. Okay. Something you want to explain better? Because it's a new technique for me, so I asked him to explain how to read these images. Yeah. Okay, so what you have to remember is that the red spot here means a very rapid enhancement, and the blue spot is a slow growing enhancement. So if you make a late image, like 5 minutes after injection, you have the same signal, but the shape of the curve of enhancement is completely different. So this helps to make the differentiation between the different tissues. And this is another example here, where you can see that at diagnosis, we perform the dynamic contrast MRI. We have a very intense slope of enhancement, so it is all viable tissue before treatment, of course. And after treatment, here, you have very small enhancement. It's not a red pattern like on the physis. This is a normal enhancement of the physis because there are many vessels. But in the tumor here, very slow growing pattern, so it means probably necrotic tissue, and it was actually 100% necrosis. Và đây là cái ví dụ minh họa rất là điển hình của một cái đáp ứng tốt với điều trị, là lúc thời điểm chẩn đoán thì ta thấy khối u nó tăng sinh mạch rất là nhiều cái vùng màu cam này, và sau điều trị thì ta thấy là cái vùng đấy hoàn toàn nó không có tăng sinh mạch và hoàn toàn hoại tử. Còn cái vùng màu cam giống như ở trước điều trị ở cái vùng đầu xương này là đây là cái sinh lý thôi, bởi vì đây là cái vùng rất là giàu mạch máu của xương, và cái bệnh nhân này là đáp ứng rất là tốt, 100% hoại tử. But there is a problem with this, because yes, it works. We can approach the response and to get images that we can compare to the histologic classical Hugo's gradient. But this is a picture that is obtained on the imaging after the end of chemotherapy. So
is it really useful? Because the patient will be operated, will get the histology and the response, so you just know the answer 10 days before the pathologist. So what? Is it helpful? No. It would be helpful if you can get this information very early at the beginning of the treatment, because then if it doesn't work, you can maybe, possibly, use another treatment. But if you get the information at the end of the treatment, you gain nothing. So there was a lot of papers published on that point in the past, and we know that this technique seemed to be very interesting, but actually it's not considered like a standard. Why? Because it's difficult to standardize the method first. And the different software that are used to analyze the images are not the same according to the manufacturer. So it's difficult to reproduce exactly the same examination between all centers. So it's very difficult. And the way you can assess the pictures is different according to the method you use is just to look at the enhancing curve, like Gaussian slope, as it is used, for example, for breast MRI, or if you use more sophisticated pharmacocinetic models. So a lot of people published, every scientific people had their own method to measure, and it was very difficult to standardize the method. The predictive value is relatively good, but only at the end of the treatment, and we still don't have early prognostic criteria. So now we don't use it for each patient. My interpretation is that it is useful in patients who cannot be resected. Sometimes you have a Ewing sarcoma, for example, in the sacrum, and these patients frequently are not operated because it would be too aggressive. So they are treated with chemotherapy and radiation therapy only, and you have no histology as the tumor is not removed. So it can be useful to know if it was a good or bad responder. You can use imaging instead of pathology. But if it's a classical limb tumor that will be resected, the standard for evaluation of the response is the histology. Vậy vai trò của cộng hưởng từ chức năng trong đánh giá đáp ứng điều trị của u thì như thế nào, thì đối với cái cộng hưởng từ dynamic này thì nó cũng không có nhiều vai trò khẳng định lắm, bởi vì nó thiếu cái sự chuẩn hóa. Bản thân các cái chuỗi xung nó cũng thiếu sự chuẩn hóa giữa các trung tâm khác nhau, có thể sử dụng các cái chuỗi xung khác nhau và phần mềm cũng khác nhau, và các cái tiêu chí đánh giá cũng có thể phụ thuộc dựa vào cái watching slope, cũng có thể dựa vào dược động học, nó không có sự đồng nhất, thành ra là nó cũng không phải là một cái tiêu chuẩn thống nhất để mà đánh giá được. Và giá trị dự báo chẩn đoán dương tính thì chỉ được đánh giá vào giai đoạn cuối của quá trình điều trị hóa chất, nên nó cũng không phải là cái dấu hiệu có giá trị trong suốt quá trình điều trị. Và đặc biệt là nó hầu như nó chỉ có giá trị trong những cái u mà không thể phẫu thuật được. Ví dụ như thầy nói ví dụ là một cái khối osteosarcoma ở vùng cùng cụt không thể phẫu thuật được, thì dùng cái phương pháp này sẽ giúp bổ sung cái đánh giá tiến triển cũng như đáp ứng của điều trị của khối u đối với hóa chất. Còn đối với những cái khối u mà ở xương chi hoặc là những cái vị trí có thể phẫu thuật được thì vai trò đánh giá đáp ứng lại phụ thuộc vào bác sĩ giải phẫu bệnh để đánh giá được cái mức độ hoại tử là bao nhiêu. Còn về hình ảnh thì cái áp dụng nó cũng không nhiều, đặc biệt là đối với khối u có thể phẫu thuật được. And the other techniques that was tested to assess the response to chemotherapy was diffusion-weighted MRI. We know that it is very useful for brain lesion, for example,
and some radiologists thought it was possible to assess the response in bone tumor also. So we got some encouraging results the first time with this publication from the French team of Toulouse and Marseille, and they demonstrated that when you begin the treatment, you can have a decrease quite early after the first course of chemotherapy. You will have a change in the diffusion process, so with an increase of the attenuation coefficient of diffusion. So it was demonstrated and it works, and they had quite a good correlation between this increase at the beginning of the treatment of the ADC compared to the response at the end of chemotherapy. But it is still not confirmed on large series, so we are not sure that diffusion-weighted MRI can be a robust test to assess the response yet. Thầy có nhắc đến một cái phương tiện khác, đó là cái cộng hưởng từ khuếch tán, thì đã được khẳng định giá trị của nó trong các cái bệnh lý về thần kinh, sọ não. Tuy nhiên thì ở xương thì bắt đầu đang mới áp dụng và cũng chưa được kiểm chứng trên một cái số lượng lớn. Tuy nhiên cái giá trị tăng sớm của cái ADC thì nó cũng thể hiện được là một cái đáp ứng tốt của khối u đối với đáp ứng điều trị, và có một cái nghiên cứu của các tác giả ở Lyon, ở Marseille cũng chỉ ra cái giá trị tăng của cái ADC sớm trong cái giai đoạn điều trị ban đầu của hóa chất. Nó cũng có giá trị tiên lượng gợi ý về cái đáp ứng của khối u, nhưng mà nó chưa được kiểm chứng nên là cũng chưa được áp dụng rộng rãi, cũng đang thử nghiệm thôi. So the conclusion is it's difficult to assess the response. So, as you know, usually in the routine practice, we measure the volume of the soft tissue mass, which is still the best criterion. And in difficult case, we do perfusion MRI and diffusion MRI, and it might help, but the standard is still the histological response. Và để tổng kết lại thì thầy có nói là chẩn đoán hình ảnh vai trò của cộng hưởng từ trong đánh giá đáp ứng thì trước tiên là cái thể tích của khối u và thể tích của cái tổn thương xâm lấn phần mềm, nó là một cái tiêu chí để đánh giá cái đáp ứng. Còn cái cộng hưởng từ dynamic cũng như cộng hưởng từ diffusion vì nó chưa được chuẩn hóa nên nó cũng chỉ là một cái bổ sung thêm thôi, chứ nó không thể được coi là một tiêu chí để đánh giá cái đáp ứng. A few examples. This is a case of a patient with osteosarcoma, and as you can see during treatment, there was an increase of the soft tissue mass. So this was a real disease progression here. And as you can see, during treatment, a steep lesion appeared. So in this case, we were able to say, obviously, it's a disease progression. Okay. Đây là một cái trường hợp mà điển hình của một cái khối u tiến triển. Thực sự là thể tích, thứ nhất là về thể tích thì tăng lên rất là nhiều. Thứ hai là có xuất hiện thêm nốt mới di căn tại chỗ của khối u, chứng tỏ là một cái tiến triển thực sự. What do you think of this other case? So, patient at diagnosis, this is a tumor. After 7 weeks of chemotherapy, it's an osteosarcoma. So the soft tissue mass obviously increased. And as a radiologist, we have a trap in this situation. We have to remember always. We have to check the date of the examination and compare to the date of the first day of treatment. So here there was 1 month's delay between the MRI and the beginning of the treatment. So probably
the tumor increased during this period of 1 month, and probably at week 7, the tumor is actually stable, or maybe already decreased a little. Okay, so it's a trap for us. We just have to remember this. Đây là một cái ví dụ thầy muốn chỉ ra rằng là ở cái thời điểm trước điều trị thì tổn thương phần mềm thì nhìn nó thế này thôi, nhưng mà ở tuần thứ 7 sau điều trị thì thấy tổn thương phần mềm lại to lên. Vậy có phải là nó là tiến triển hay không? Thì lật lại vấn đề ra thấy là cái phim thời điểm mà đánh giá trước điều trị lại là cách cái ngày đầu tiên điều trị hóa chất những 28 ngày, tức là nó quá xa so với cái thời điểm điều trị. Chính vì thế là có thể trong 28 ngày này khối u nó đã tăng lên rồi, có thể kích thước nó cũng tương đương với cái hình ảnh sau điều trị này, nên cũng rất là khó nói được đây là có tiến triển hay không. Chính vì thế cần phải chụp cái cộng hưởng từ gần nhất có thể đối với cái ngày đầu tiên điều trị hóa chất. And the best day to perform the MRI is right before one day. Oh. So, when the MRI has been performed more than 2 weeks before the first day of treatment, you should repeat it before treatment to have a new baseline. Và lời khuyên đưa ra là nếu mà cái cộng hưởng từ trước điều trị mà đã quá 15 ngày thì nên chụp lại một cái phim ngay trước điều trị thì mới có thể đánh giá được chính xác cái tổn thương như thế nào. It's quite a frequent situation because the child has MRI, and then we have discussions, and then we organize the biopsy, and then we wait for the pathology, and then okay, so the treatment begins maybe 4 or 5 weeks later. So if the baseline is too far from the first day of treatment, we have to repeat the MRI to have a good baseline. And in this case, this is another trap for radiologists. We have to know. This is a baseline, so it was performed good 14 days before the beginning of the treatment. So it is a tumor with the necrotic areas, and this is the picture on T2 and on T1 after injection. And this is a picture at 7 weeks of the treatment, so at the middle of the neoadjuvant treatment. So you see some increase of the mass here, and this is the picture at the end of the neoadjuvant chemotherapy, weeks 14, and it looks like increase of the tumor between the baseline and week 7. Okay, so do you think we should say it's a progression? No, because as you can see, there is a lot of necrotic areas inside. And at the end, the treatment was not changed. We continue the treatment, and this is a picture at the end of treatment. So you secondarily had a decrease of the mass. We have to know that when there is a tumor necrosis, you may have inflammatory changes associated. And so it looks like a progression. It's not a progression. It's just inflammatory changes because of the necrosis. So when you have increase in volume and edema occurring around the tumor, but you have a wide part of the lesion which is completely necrotic, so don't say progression. Just say it's a necrotic tumor. Cái ví dụ thứ nhất thì ví dụ vừa lúc nãy thì là một cái bẫy đầu tiên, và đây cũng là một cái bẫy khác của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Bệnh nhân này thì được chụp 14 ngày trước ngày điều trị hóa chất đầu tiên, thì cái thời gian này cũng tương đối là chấp nhận được rồi. Thì ta thấy rằng so sánh giữa cái thời điểm ban đầu và tuần thứ 7 ở cái giữa liệu trình điều trị và tuần thứ 14 thì thấy rằng là cái thể tích khối u thì có vẻ như nó hơi tăng lên, và cái tổn thương phần mềm có vẻ rộng ra. Và ở tuần thứ 14 thì tổn thương phần mềm cũng không có vẻ giảm đi một chút. Vậy cái sự tăng lên này có phải là u tiến triển hay không? Thì câu trả lời là không, bởi vì về giải phẫu bệnh đã trả lời là 100% hoại tử. Vậy tại sao thì khối u nó lại tăng lên và tổn thương phần mềm có vẻ không giảm đi mà còn tăng lên? Bởi vì cái tính chất hoại tử hoàn toàn của khối u nó cũng có thể gây ra cái tình trạng làm tăng thể tích, vì nó sẽ gây ra cái phản ứng viêm, inflammation reaction. Nó có thể gây ra tình trạng phản ứng viêm và nó có thể làm tăng thể tích của khối u. Với cái hình ảnh như này thì chúng ta cũng không thể nói đấy là tiến triển của bệnh.
bởi vì giải phẫu bệnh đã nói là 100% hoại tử. Đây cũng là một cái bẫy của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Okay. This is just another example of the same situation. Diagnosis, small soft tissue invasion. After treatment, increase in volume, but all necrosis with fluid levels, all this was completely necrotic. Đây là một cái giả tiến triển, cái phản ứng giả tiến triển, phản ứng cái tín hiệu tổn thương ở phần mềm nó có vẻ to lên. Tuy nhiên cái bản chất của cái tổn thương này là hoàn toàn là các cái nang dịch trong vùng tổn thương. Đây là cái phản ứng hoại tử của tổn thương, và đây là một cái đáp ứng điều trị tốt chứ không phải là tiến triển của bệnh. So we must be cautious when assessing the local radiological response. The common situation is that the intraosseous component remains unchanged, the soft tissue mass decreases, and the histological response is not accurately predicted by imaging, but we can say to the pediatrician the main information is the absence of progression. We may have true progression during treatment. It can be a rapid osteolysis, an increase of the bone marrow filtration, new skin lesion, increase of the soft tissue mass. We have always to compare the MRI and PET film to be sure of that. And sometimes we have also, when there is a true progression, we have to perform additional chest CT to look at possible distant progression. But beware pseudo progressions. Check always the baseline imaging compared to the chemotherapy. And if there is obviously some necrosis inside the tumor, be cautious. It might be a complete histologic response also. Đây là các cái cảnh báo khi mà đánh giá cái đáp ứng điều trị tại chỗ của khối u u xương. Thì các cái đáp ứng mà thông thường hay gặp là các cái thành phần tổn thương u xương mà hoàn toàn nằm trong xương thì nó sẽ không thay đổi. Các cái khối u cái khối xâm lấn phần mềm nó có thể tăng hoặc giảm, và không có gì đây. So the main worrying of the pediatrician is to be sure there is no progression during treatment. This is the main worry. They are frequently worrying the pediatricians. Tức là không có tiến triển thì là cái thông tin quan trọng nhất đối với cái nhà ung thư học. Người ta chỉ cần có câu trả lời là có tiến triển hay không tiến triển, đúng không? Và cái chẩn đoán hình ảnh thì không thể dự đoán được cái tính chất hoại tử của cái khối u đấy có trong quá trình đáp ứng điều trị, mà chỉ có thể trả lời bằng mô bệnh học. Và cái tiến triển thực sự có thể khẳng định được trên hình ảnh có thể xảy ra khi mà u hoại tử rất là nhanh, cái tính chất thâm nhiễm u tủy xương có thay đổi và thể tích khối u giảm. Và luôn luôn phải ghi nhớ rằng phải so sánh cái cộng hưởng từ hình ảnh cộng hưởng từ với X quang thường quy, vì một hình ảnh cộng hưởng từ không thể đem lại được thông tin tổng thể, và có thể phải kiểm tra CT ngực để đánh giá các cái tiến triển di căn phổi, và cũng cần thận trọng đối với những cái giảm tiến triển, vì có những hai cái bẫy mà thầy vừa nói. Là cái bẫy thứ nhất là cái thời điểm chụp phim cộng hưởng từ quá xa so với ngày đầu tiên điều trị hóa chất, và tối thiểu là 15 ngày, nếu quá 15 ngày thì phải nhắc lại với hình ảnh chẩn đoán hình ảnh khác, và rất là thận trọng với các cái hoại tử thực sự, vì hoại tử thực sự nó có thể làm tăng thể tích của khối u. Lúc đó nếu mà mình chỉ dựa vào thể tích của khối u, mình nói rằng tiến triển thì là sai, bởi vì nó chỉ là giảm hình ảnh giảm tiến triển thôi. The problem is that this phenomenon of pseudo progression can also occur in the lung. For example, here, 15-year-old boy with a femoral osteosarcoma. The initial CT was classified as normal, and the patient had chemotherapy.
And when we performed the CT just before performing the local surgery, we detected 2 nodules, here and here. So after chemotherapy, 2 nodules that were not present at diagnosis. Okay, so we were very anxious about this. So they were removed by the surgeon, and both nodules were 100% necrotic tissue. So what does it mean? Is it a progression or not? What does it mean? Actually, when you look back to the initial CT, the 2 nodules were present, but so small that it was impossible to identify them. Okay, so what does it mean? It means that when you have very small nodules, they also can calcify during chemotherapy. And this is not a sign of progression, it's the same like on the local tumor. And as they are calcified, you see better on CT, and so you think it's a disease progression. Okay, so it's a trap, another one. So micrometastatic disease may calcify during chemo and lead to pseudo progression. Và đây là một cái bẫy khác giả tiến triển ở phổi. Một bệnh nhân nam 15 tuổi có một cái osteosarcoma ở xương đùi. Ở cái thời điểm ban đầu thì CT phổi trả lời là bình thường. Tuy nhiên trước khi phẫu thuật cắt bỏ khối u tại chỗ thì được chụp lại CT phát hiện thì có 2 cái nốt ở phổi, và bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 cái nốt này và giải phẫu bệnh lại trả lời là 100% là hoại tử. Vậy giải thích tại sao 2 cái nốt xuất hiện như này mà lại không phải là không phải là tiến triển, là bởi vì thời điểm xem lại phim của cái thời điểm CT lúc ban đầu thì đã thấy xuất hiện 2 cái nốt này rồi, nhưng bởi vì kích thước nó quá nhỏ nên là không phát hiện ra và cũng không đánh giá đây là nốt di căn. Sau đây là điều trị hóa chất rồi đúng không? Sau điều trị hóa chất thì 2 cái nốt này nó tăng lên mà không phải là tiến triển, bởi vì là khi mà những cái nốt nó quá nhỏ thì sẽ không phát hiện được, và suốt quá trình điều trị hóa chất thì 2 cái nốt này nó sẽ bị vôi hóa và nó sẽ tăng kích thước lên. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là tiến triển của u, mà nó chỉ là phản ứng vôi hóa của cái nốt đấy thôi. One other case, patient has been at baseline with a sarcoma. I don't remember, maybe Ewing sarcoma. Baseline, normal CT. At the end of the chemotherapy, before surgery, we perform a new CT, 2 nodules. Pediatricians, very anxious. How do you interpret these numbers? Okay. So they were operated and they were both granulomas. So what does it mean? It means that patients during treatment may have infection and they can have also infectious nodules in the lung. Are we able to differentiate these nodules from metastasis? Yes, sometimes. Here it's not really, it was very difficult in this case, but sometimes you can find a peripheral ground glass halo first. If it's an osteosarcoma, and if the nodule is not calcified, so it's also another sign. And of course, you have to check for the history of aplasia, infection, and so on. So, another problem. Và đây là một cái bẫy tiếp theo của cái tổn thương ở phổi. Trong quá trình điều trị hóa chất thì thấy xuất hiện cái tổn thương ở giai đoạn trước điều trị không thấy, và sau điều trị thì thấy cái nốt này. Vậy đây có phải là tiến triển không? Thì thực ra đây là một cái u hạt. Vì trong quá trình đáp ứng điều trị thì bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, có thể xuất hiện cái tổn thương dạng viêm u hạt, và có thể phân biệt được nốt này, viêm này với các cái nốt di căn hay không thì có thể, vì nếu mà nốt tổn thương u hạt thì nó sẽ có cái viền with the granulomas there is a halo peripheral. Đối với những cái nốt tổn thương dạng viêm u hạt thì nó sẽ có cái viền halo, tổn thương kẽ ở xung quanh của cái nốt này. Còn nếu mà nốt
tổn thương di căn thì nó chỉ là một nốt mờ rõ, nó sẽ không có cái viền halo đó. Yes, it's sometimes difficult. It's sometimes difficult. Đôi khi thì trên hình ảnh rất là khó để phân biệt được. And or you can also see this kind of images in patients after having prothesis. If they have infection of their prothesis, they may have septic metastasis, infectious metastasis with small abscess in the lungs that can be very misleading. Okay, let's talk with the surgeon's worries now. We have talked of the pediatricians, and can we talk to the surgeon's worries, or should we do it this afternoon? This afternoon. Okay. Sir. So let's go for lunch. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng để đi nghỉ trưa, ăn trưa và chúng ta sẽ tiếp tục